So, let's start off with the first topic, data integrity. And data integrity is a hot topic. It is something that when I open my email in the morning, I have questions on data integrity. You, working in the laboratory, have to deal with data. That means that you have to deal with the integrity of the data. So for you, it is important as well. Мы сегодня поговорим о внедрении данных, о таких горячих темах, быть готовым как к аудиту, к инспекциям и о самых важных моментах данных тем. And then I start with a disclaimer, because at this moment it is me talking. It is not the FDA talking, it is not the MHRA talking, it is not the EMA talking, it is not the inspection from Belarus talking. So what we do with this presentation is we pick important topics where we say that is important to you. When you have an inspection, you have to understand that you need to know everything. But what we do, and otherwise we would stay here also the next week, and we don't have the time for that, so we have to pick and choose. And that is the reason I use this disclaimer. In the end, if you have an inspection, you need to be in front of the inspector explaining what you are doing and how you did do the work. На самом деле существует очень много организаций, которые предъявляют определенные требования к интегрированию данных. Целостность, да, забыл это слово. Получается, есть много организаций, и FDA американская, и европейские, много международных организаций, в то же время и мы должны отвечать их требованиям, особенно при аудите, при инспекциях. Мы должны быть знакомы. Сегодня мы рассмотрим определенные моменты, наиболее яркие, о которых мы должны знать и при инспекции объяснять инспектору, аудитору, что, как и почему у нас находится. Потому что конкретных указаний, что делать именно и как там и тому. То есть общее руководство. And these are the topics that I will talk about. Importance of data integrity, the first one. Then findings. What can we see on internet that helps us? And there is a lot to find on internet that helps us. News and insights. Talk a little bit about out of specification, because out of specification now is combined with data integrity. They are together. And a small wrap up where we talk about what we had discussed. На экране показаны основные темы, которые мы сегодня будем изучать. Это важность целостности данных, какие-то регуляторные механизмы по целостности данных, новости, что можно найти, кстати, и в интернете, о том, что находится не в области наших спецификаций, в наших характеристиках, то, что выпадает из области, в которой она должна находиться. В общем. Importance, I'll start off there. When you look in the world of regulatory compliance, all these words that we see, are part of that. And the two most important are the law and the regulation. Because the law is given and the regulation guides us to that. From there, you as a company create a policy. Мы сейчас рассмотрим на данной картинке показан мир регуляторного соответствия, то есть соответствие каким-то законодательству, которое регулирует область нашей деятельности. Основное, то, что лежит в основе всего этого, находится закон и регуляторные какие-то механизмы. Далее идет политика компании. And then all the words that you see here
are part of regulatory compliance, and you see the word data integrity. Data integrity is not on its own, but it is part of regulatory compliance. So if your regulatory compliance is okay, your data integrity should also be okay. It is not something that lives on its own. It is part of what you do. Целостность данных, она является одной из частью соответствия регуляторным механизмам. То есть закон оно не является чем-то, какой-то надстройкой или еще каким-то чем-то особенным, оно является именно частью политики. И если, получается, организация, компания соответствует прописанным этим регуляторным механизмом, значит, и с датой, с целостностью данных тоже все должно быть в порядке. And that brings you to an important question. When you think about reviewing data, what is an audit trail? And you don't have to translate, I will go through first, because what is an audit trail is actually 4 whys. Who did it? What was done? When was it done? And most important, why? 4 W's. Yeah? Now, this together brings you meaning to the data. It brings a meaning to the data. Because only then you can not only now, but also in the future, understand why the data was generated, why it was changed, or why it was deleted. Сейчас мы поговорим о проведении аудита. Тут здесь главное 4 составляющие, на английском это 4 W. Кто должен это делать, что он должен делать, когда и самое главное зачем. В принципе, мы это рассмотрим, и это отвечает на самый главный вопрос, основной целью составляется это понимание получаемых данных в процессе анализа. Who, what and when can be done by a computer. Why needs to be done by human being. Кто, что и когда должно делаться в основном это компьютером, а не человеком. Зачем? Это должно быть понимание у человека, у оператора того, кто это делает. Another important topic in data integrity and part of regulatory compliance is computer system validation. I will not do a presentation about that. It would also be 45 minutes, then including translation, a little bit more, but we have that information available. Validation is actually, is the system, and with the system I mean the whole system, doing what I expect it to do. Yeah, but you expect something, and is the system doing that, yes or no? Now, GAMP5, which is a very nice guidance that is accepted in the pharmaceutical world, brings you the V model. And the V model is shown here like a V, talking about specifications, setup, and qualifications. Now, this all together, including a plan and a report, is a part of your validation. Мы поговорим о валидации компьютерной системы. В данном случае система у нас принимается не только как ПО, а целая система, которая проводит анализ, обсчет. То есть в данном случае целью валидации является убежденность, уверенность в том, что система делает все правильно в соответствии с нашими ожиданиями. Мы поговорим о GAMP. GAMP это GMP в области автоматических систем, то есть Good Automatic Manufacturing Practice.
GAMP. That's the То есть показали вот книгу, записи и целостность данных, руководство, то есть одна из основных книг, которую работники Waters гордятся, говорят, это как, ну, по сути, как Библия, и очень важная вещь. Мы рассмотрим такие вещи, которые здесь показаны в виде буквы V английской, это спецификации, настройка и квалификация системы. Correct. Thank you. What the word GAMP is good automation practice. You have GMP, good manufacturing, GLP, good laboratory, GAMP, good automation practice. So it relates back to computer systems. I think you don't need to translate GMP, GLP, GAMP. Yeah? Good. Then for Waters. For Waters, data integrity and compliance is important as well. And we have said that basically there are 4 important parts in data integrity. You have the people. That's you and me. We have the separation. That is the HPLC, the GC, the UPLC that we do on a day-to-day basis. We have the software. The software that you use to get your results. And last but certainly not least is IT. The components of IT that are part of data integrity. Мы в данном ключе рассмотрим целостность данных, которая должна быть как имеется как у вас на производстве, так и в компании Waters. Основные 4 составляющие – это люди, то есть это мы с вами, это качественное разделение, то есть в данном случае это ВЖХ, лабораторная компьютеризированная система и IT-компоненты. Что это за IT-компоненты? Давайте тоже рассмотрим, как это. And then we could put words to it, and the words give you more explanation. For the people, it is important to have a culture for data integrity, review your data, have unique user accounts, scientifically skilled people that are trained all to protect against fraud. Что касается людей, здесь важными такими пунктами является как культура целостности данных, управление и проверка информации данных, уникальные аккаунты пользователей, знания их, обучение, ну а также недопущение подделок при анализе. Then separation. Yeah, separation is what we do day to day. So what we have is we have quality standards and reagents. We calibrate our instruments. We qualify our instruments. We have method validation. We have system suitability. And we have the quality columns to help us. All to make sure that the separation is not only good today, but also next week, next month, next year. Что касается качественных разделений, здесь также выделяется несколько пунктов. Это качественные стандарты, стандартные вещества, реагенты, это калибровка инструментов и их техническое обслуживание, квалификация инструментов, валидация методов, пригодность системы, использование качественных колонок. Все это гарантирует то, что результаты будут получены правильные не только сейчас, но и через неделю, через месяц, через год. In order to do that, you need software. And software is an important topic as well, because software helps us to get the results. It can control the machine, but it can also calculate our results. So that means that we have data integrity control. We do validation of that system. We try to go for maximum automation. Because when a human is doing it, there's a possibility for mistakes. Traceability and periodic review are important in the software. Но опять же, получаем данные не только имея
свое оборудование, которое проводит анализы, но также важное место занимает компьютеризированная система, которая нам помогает эти данные получать, обеспечивает целостность данных, контролирует ее, которая, опять же, да, который подвержен влиянию человека, опять же, необходимо проводить валидацию данной системы. Она позволяет нам проводить максимальную автоматизацию процессов обработки данных, выдавать результаты и отчеты. Также эти системы должны позволять прослеживать все результаты, и они должны подвергаться периодической проверке. And then of course the last part is IT. We need IT to help us store the data, because every data that we create, where does it go? So you have centralized storage, you have network qualification, you have hopefully a disaster recovery plan. I always say it when I use my phone, I take pictures. And what do I do with the pictures? I put them into the cloud. And then when I lose my phone, I know my pictures are there. Well, these are just pictures. Can you think about the importance of your data? Backup and archive are important topics for that. Сейчас мы поговорим об IT-компонентах. Важными моментами являются централизованное хранение данных, квалификация системы, возможность восстановления данных и их архивирование. То есть у меня есть телефон, я могу сфотографировать людей, и у меня эти данные останутся. Но это всего лишь телефон. В компьютерных системах, в IT-компонентах все должно быть намного сложнее и отвечать безопасности и возможности восстановления данных. And then you have the guidances. And when we look at the guidance only on data integrity, these are all the guidances available. And then you say, I know, we have the FDA and we have the MHRA. But when we do GLP studies, we have the OECD. For the rest of the world, there's the WHO. We have the European, the EMA. We have PICS when you go to Asia. You have parenteral help for us. You have, if you are accompanied by ISO guidance, an ISO guidance available. But what I like about this one is the EPA, which is the environmental. And look at the date, 2002. So in 2002, they already talked about data integrity. Then the ISPE and the ACA as well. На экране показаны разные организации, которые имеют свое руководство по целостности данных. Это и FDA, все, что касается Америки, это системы, организация OECD, MHRA, это и Европейское агентство медицинских препаратов, это международная организация, это ВОЗ, все, что касается Азии и Океании, это ПИКС, это организация тоже добровольная компания для того, чтобы были универсальные подходы к целостности данных, ну и также некоторые другие. Каждая из них имеет свое руководство, как должна быть организована целостность данных. Now, there are two with a star, and you see that. This one, WHO, and this one. Now, why? This one is easy to read. I told you I don't speak English, but this one is very simple English because it is used all over the world.
and they use more text to explain. Две организации здесь отмечены звездочками. Почему? Первое – это ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Почему? Руководство в ней написано самым простым языком. Для чего? Для того, чтобы понимал весь мир и руководствовался. And the other one I have in my hands. That is the ISPE. Now, what is the nice thing about the ISPE is that they created a book, Records and Data Integrity Guide. This book contains all information. So they have looked at Part 11, Annex 11, GMP, GLP, ICHQ9, ICHQ10, MHRA, FDA, PICS, WHO. And what they did is they just created a book for you to help you. And then you would say it's 150 pages, but actually this is about the guidance. Yeah? The rest is appendix, but very good appendix. Why? Because they explain you things. Let me just go to one to show you. I love this book. It's really something where I say, wow. Human factor. Yeah, we are human. Okay, other one. Audit trail review. Yeah, they write it down. Another one, let's wait. Periodic review. Periodic review. Yeah. I will let the book go around. It is my book. You have to buy it. Sorry for that, but check it out, please. It's a very nice book to look at. Yeah. Второе, что обозначено звездочкой, это ISPE. Что в ней замечательного, то, что она издала свою книгу. Руководство МКМ, ISPE. В данной книге собраны, по сути, все руководства этих организаций. Тема она уникальна и хороша. Арьян очень любит эту книгу, это его книга. Он мне, конечно, покажет, но она стоит денег, и, по идее, каждый ее должен иметь на руководстве. Все, что касается руководства, из книги 150 страниц, это лишь малая доля. Все остальное это приложение, но очень хорошее приложение, которое рассказывает нам, что делать, как оценивать человеческий фактор в анализе, что должно быть при аудите, как пользоваться результатами аудита, ну и другие вещи. Так что я даю книгу для того, чтобы вы с ней могли кратко ознакомиться. You need to buy it. Sorry. Anyway, if you take a look at it, this is what is in the book. And it is just there for you. They have the main chapters on the regulatory focus, data governance, data lifecycle, and risk management. And then they have the appendices with simple colors, red and green. Green is good, red is bad. You can look at that. Ну, эта книга не Waters, это книга все-таки международная организация, но Waters тоже руководствуется этой книгой, что касается целостности данных, чтобы соответствовать всем установленным требованиям. Ну и здесь красным обозначено то, что не соответствует, зеленым то, что соответствует. Поделено на 5 уровней. And what they do as well is they bring updates. They bring updates on this book, so it does not stop here. They continue. And this is the second book that they have. Also, you need to buy that. I'm sorry for that. But again, it is a practical and pragmatic guidance on all these steps. So they give you ideas on what to look at. They give you ideas where the other pharmaceutical companies are looking at. So it is not Waters writing it. It is an independent organization helping you. Вторая книга, которую вам необходимо иметь, приобрести, это книга по интегрированию, по целостности данных, ключевым концепциям. Первая книга была по проведению записей, электронной подписи, тоже по данным. Эти две книги вам необходимы, это не останавливается,
Этими книгами вы должны руководствоваться, опять же, на производстве, при хранении, аудите данных. And what I like that they mention is that we think about critical thinking. Don't take anything for granted. Think about what you are doing. Think about how it can be better. And based on that, take action. Ну и самое, о чем я хочу поговорить, одно из самых важных, это критическое мышление, чтобы каждый думал, что он делает, для чего он делает. Это очень важно. Now, we talked about data integrity already for some time. I showed you the guidances, I showed you some information, I showed you a nice book. But we did not talk about the definition. And when you think about the definition, and I would ask you, you would say, oh, it's this, it's this, it's this. But I always say, go to the guidance. Мы с вами уже немного поговорили о целостности данных, однако мы еще не дали определение, что же такое целостность данных. Ну, каждый из вас может сказать что-то. И это, есть какие-то пункты. Давайте поговорим о определении. And what the guidance are saying is they're very explicit in their explanation. So MHRA, FDA, WHO and the PICS all have a definition and they are roughly the same. There's no big differences. I like the MHRA one because it is quite complete. They say data integrity is the degree to which data are complete, consistent and accurate, trustworthy and reliable, and that the characteristics of the data are remained through the life cycle of the data. Ну, сколько организаций, сколько и определений целостности данных. В данном случае мне нравится определение организации MHRA, когда определяет как целостность данных, как степень, с которой данные могут быть полные, целостные, точные, на которые можно положиться, да. И характеристики данных, которые могут поддерживаться в течение всего жизненного цикла данных. And then when you look at the other ones, yeah, they are similar, but they have a nice addition, and the addition is ALCOA. ALCOA means attributable, legible, contemporaneously recorded, original and true, copy or accurate. Do not translate it because the next slide I will explain. ALCOA is a key factor. Now, to help you, I have a little something for you, and it's a magnet you can put on the fridge. Yeah? So if you have metal, you can put it on. If you take one, please feel free. Yeah, circle it around, and you can take it to the lab. Какие должны быть данные? Другое определение, что они должны быть с сокращением на английском ALCOA. Да, какие-то не совсем нужно подозвучить по-русски. Я раздал сейчас магнитики, которые можно повесить на холодильник. Они поясняют, что такое ALCOA и какие не должны быть. Now, what does ALCOA mean? And I think you are already doing it. The first one is attributable. Who does the work? Первая буква «А» это обозначает атрибут, по сути, то есть кто получил данные, то есть оператор. Yeah, so the person. The second one, is it legible? Can I read it and can I understand it? Вторая буква обозначает понимание. And that can be in Cyrillic, eh? It can be in your own language, yeah, as long as I can read it. То есть можно ли прочитать эти данные, да, то есть понятность записи. Then, a nasty one, contemporaneous. It means, was it recorded at the moment I did the work? So now I'm doing the work, now I have what I see, I write it down. Ну, то есть актуальность данных, то есть насколько были ли эти данные получены во время проведения работы, либо через какое-то время.
Correct. The other one, is it original? Yeah, so if I use a small piece of paper and I write my weight on that, yeah, that is original. At the moment I transfer it into my lab notebook, I still need to keep the original. Yeah? Ну, оригинальность данных, то есть если я записал какие-то данные на обрывке бумажки, то я в мою рабочую тетрадь также должен перенести. Это первичные данные. Да, первичные данные, то есть я их в таком же виде должен перенести и в нашу рабочую тетрадь. Yeah, very important, original data. And then accurate. Yeah, I want to be sure that the data is good. So I qualify the machine, I check my calculations, I train my people, all to make sure that the result is scientifically valid and error-free. Ну, также точность данных, я должен быть уверен, что компьютер или там, машина, она квалифицирована, что это прошла квалификацию, и она должна обозначать, что результаты научно что ли, обоснованы и без ошибок. Now, this word, Alcoa, was invented by Mr. Stan Woolen. And Stan Woolen was the person who created Alcoa. Now, that's fine. But then the guidance said, thank you. What we are going to do is we're going to add the plus. And the plus is complete, consistent, enduring, and available. Complete meaning it is all the data. Consistent is that you do it all the time in the same way. Enduring is that you use a pen. And available is that you have it available when it is needed. По сути, сокращение Alcoa эту систему ввел мистер Стэн Вулен, однако организация, которая решила внедрить это в практику, добавила плюсик к тому, что ввел Стэн Вулен, и этот плюсик означает то, что данные должны быть полные, они должны получаться в одном и том же ключе, одним и тем же способом, они должны записываться, храниться, и также они должны быть доступны, то есть в случае чего мы должны иметь возможность обратиться к этим первичным данным. So, you have the fridge magnet now. Take that back to your lab and work with that. Use it for yourself to say, when I review data, I can use these 9 words to check if my data is okay. Is this everything? No, it's not everything, but it helps you. It helps you identify what am I doing. It's a little bit of a critical process that you go through. Do I understand when I review the data that I have all the topics there? Because if I cannot read it and it's scribbled through, what is the value of that data? And when it is not the original data, how can I know what the original data was? So all these parts are important in reviewing your process. Повесьте, пожалуйста, этот магнитик на холодильнике в вашей лаборатории, в вашей организации и периодически проверяйте, следуете ли вы данному руководству по целостности данных. Ну, например, все-таки legible по-английски, то есть читаются ли наши данные, можем ли мы понять их. Ну, опять же, все остальные пункты из этих 9 являются также очень важными для целостности данных. That was the first part. We still have some minutes, so I continue for the second part. And the second part is findings. Always scary, huh? Well, if it does not happen to you, it's fine. But if it does happen to you, it is scary, because then you have to take action. Ну, мы сейчас перейдем к второму пункту рассмотрения целостности данных. Это
какие-то регуляторные какие-то находки, обнаружения. Да. То есть, что если мы что-то обнаруживаем в процессе работы, все равно что-то находится в целостности данных, то есть, там, если не соответствующие какие-то линии, что мы должны с этим делать. And I can tell you, all this information is available on internet. So it's something you can find yourself quite easily if you search for it. I do that every month just to see what is happening. And based on that, I can say, okay, so the guidances are now looking at this, and they are now looking at that. And we see some trends happening. Now, to give you an example of that trending, I mentioned to you in 2015, there was more focus on data integrity. And we can see that, because what we see is that there's an uptake. There's an uptake in the numbers. And so the fact that in 2015 the guidance was introduced immediately had an effect. Вся информация по целостности данных доступна в интернете, и периодически ее надо проверять, так как руководство целостности данных, оно видоизменяется, какие-то вводятся новые пункты, например, наш докладчик каждый месяц проверяет эту информацию и сверяет, что же изменилось, какие тенденции в целостности данных, что вводится новое, там, что меняется. И с момента введения в 2015 году вот этих нововведений и дополнений становится все больше и больше. And what I do here at the bottom is I always give the link to where I get the information from. So if you get the presentation in the end, you can find the link, you can find the information. Also what you hear is that some of this information is given by Waters, but I'm not talking about any product. This is information that you can use for everything that you are doing on the lab. Whether it is weighing, whether it is using a chem station, whether it's using lab solution, whether it's using chromelion, whether it's using Empower. All what I'm talking about can be applied to your daily work. Я в своих презентациях обычно делаю ссылку на те данные, о которых я говорил. В данном случае у меня тоже внизу слайда есть ссылка на те вещи, о которых я говорю. Так что если вы захотите получить эту презентацию, она у вас будет, вы сможете по этой ссылке найти все необходимые данные. В настоящий момент я не говорил о каких-то продуктах Waters, я говорил по сути, о сфере регулирования в области фармацевтики, о тех руководствах, которыми вы должны пользоваться в своей работе, независимо от того, что вы делаете, взвешивание, там, приготовление растворов, используется программное обеспечение, chem station, хроматографического и Empower. Now, to get an example, a German company in 2017 got a warning letter, and the first point they say is about people. It's about training. They say you did not reassess the program to ensure that your personnel is trained or capable of performing. So you see that they look at how are people working on the lab. Have they been trained? Do they understand the work they do? The second one that they have is reviewing audit trails. When they reviewed the audit trails, they found out that that company programmed an in-process weight control checker not to report values. When we think about complete, you're not reporting it. So it is not complete. So there's a mismatch in what is being said. Мы сейчас поговорим о тех вещах, которые содержались в предупредительных письмах. Я так понимаю, что это FDA, согласно 21 CFR,
Это американская система, которая выносит предупреждения в случае каких-то критических моментах на производстве. В первом письме содержится информация о том, что персонал не был обучен достаточно, и о том, что он может не осознавать выполняемую работу и не осознает, то, что он не расписался в том, что он как бы осознает то, что он делает. Второй момент – это то, что Don't need to read them all. It's just examples on. Yeah. Ну да, ну и опять же некоторые это то, что мы использовали результаты аудита там, в своей работе, как они были оценены, там записано. Не было отчетов по результатам аудита, то есть очень важно это момент. Continue. They had a previous inspection, and the previous inspection was also about data integrity. And then they took action. So yes, they did a good job because they discontinued to perform test injections. But what they did not do is check everything. They said, okay, then we're going to check from January to June 2016. So when they ask you to check it, they ask you to check everything. Not say, oh, I'm only going to check this part. No, you need to look at everything. And also, when you do that, do not only check the one product you have, but check all the products that you have, because if it happens here, it can also happen here. Ну, также здесь еще одно замечание, которое предварительное письмо о том, что в процессе анализа не проводились какие-то тестовые вводы пробы, тестовые анализы, и о том, что хроматографические данные не подвергались проверке с 1 января 2015 года до 23 июня 2016 года. То есть все должно быть проверяться, и оно является частью целостности данных. Another example, United States company in December. I was quite astonished by this when I read this, because what they said is, your analysts did not record what they were doing. The vice president of operations stated that the lab analysts currently do not document the process of sample preparation for HPLC and GC. Wow. Wow. What are you doing? I'm working on the lab, but what are you doing? Well, I don't know, because I don't write things down. It's a very extreme example. Ну, также еще один пример о том, в предупредительном письме одной компании в декабре 2017 года о том, что аналитики не записывают метод их подготовки, как они готовят образцы перед ВЖК и ГХ анализ. То есть, что ты делаешь на работе? Работаю. Что ты конкретно делаешь? Что ты делаешь? And I always say this was in December last year. It was not 20 years ago, it was last year. То есть это было в прошлом году, это не 20 лет назад было. Американская компания. Correct. Yeah. Good point. Indian company. This is not a warning letter. This is another example of observation. And an observation is prior to a warning letter. And what they did here, and I think that is a very, very important one as well, you have not verified restoration from backed up data that you obtained from Empower 3. So you do a backup, but you don't test it. It's just like I would say, I put my photos in the cloud, but I never check them. Еще одно письмо, это письмо наблюдений, это не предупредительное письмо, это более мягкое, то, что предшествует предупредительному письму.
это на индийской компании, о том, что данные не были верифицированы, проверены после их восстановления. То есть какие-то где-то данные были, их восстановили, а что там восстановилось, все или не все, не подвергалось проверке. Okay. Looking at the time, I will go to this one. Europe is doing the same thing. Europe is also doing investigation, doing audits, doing inspections. And Europe does not provide warning letters. No, what they have is statement of non-compliance. And you can go to, I would say, just a website where is a database. And in the database they find the same things. До этого мы говорили о американском законодательстве, о FDA-компании, организации, что делается в Европе. В принципе, делается то же самое, только письма называется по-другому, это заявление о несоответствии. И что там включается? And what they find, if you take a look at the words, it's more cryptical. They are not so clear because they say the absence of data integrity, you have problems with raw data management. You have problems with security of your data. They do not explain this and this and this is wrong, but you have a problem with security. So here's also security and security of the data. В Европе не дают четкое разъяснение, что же все-таки не в порядке, они дают в общем виде, по сути, как-то зашифрованном, там, у вас какие-то там проблемы с менеджментом, или как это, с первичными данными, что вы с ними не так делаете, или у вас что-то там с безопасностью данных не так, то есть просьба обеспечить там, с контролем качества, что-то. I'm gonna stop because we have a break. And I think a break is important because we need to let it all go. Yeah? It is heavy for me, it is also heavy for you. Listening to me, listening to the translation, but good job. Thank you.